Bon dia. Molt benvinguts en aquesta primera sessió del dia d'avui. Moltes gràcies per ser aquí i gràcies especialment a en Satish Kumar, la persona que ara a continuació ens donarà la seva conferència i que tinc l'honor de presentar. En Satish ha estat i és un referent i inspiració de moltíssims projectes de canvi social i exemple en la seva pròpia vida que un altre món és possible. Ha estat referent per diverses generacions, especialment per la meva també, i per tant és un plaer i, repeteixo, és un honor tenir-lo avui aquí i poder-li agrair la seva tasca i la seva vida, tota ella, com a testimoni d'aquesta coherència entre el pensar i el fer. En Satish neix a l'Índia, al nord de l'Índia, al Rajasthan, i des de petit, dels 9 anys fins als 18, es fa monjo jainista, i dins d'aquesta tradició, està clar, ell, amb la que es configura i s'educa, aprèn els principis que l'acompanyaran al llarg de la seva vida, com són la no violència, l'autocontenció, l'autodisciplina. Es configura la seva ment, la seva persona, els seus principis ètics i quan deixa la vida monàstica continua treballant pels mateixos principis, coneix i reconeix com a mestres seus a Gandhi, amb qui comparteix una època de molta activitat a l'Índia. De Gandhi, entre moltes altres coses, ell reconeix haver après també els principis de l'autosuficiència, l'autogestió, que després també inspiraran molt la seva tasca quan ell viu a Europa. I també Rabindranath Tagore, d'aquí també ell es reconeix mestre i que l'inspira en l'àmbit educatiu, especialment amb la vinculació inseparable entre educació holística, que és la proposta que ja en Tagore estava fent a l'Índia, a l'escola de Shantiniketan, i amb el llenguatge i el compromís poètic i artístic inseparables d'una educació espiritual i èticament fundada. Són els seus 3 mestres principals, als quals ell sempre reconeixerà deure la seva cosmovisió, la seva manera d'entendre la vida, d'entendre el món i d'entendre l'acció. Ell li agrada presentar-se a si mateix com a pelegrí per la pau, activista també per la pau, i de fet aquí és l'any 62 quan ell comença un pelegrinatge que coneixereu tots, n'haureu sentit parlar, en plena Guerra Freda, fa un pelegrinatge a peu des de l'Índia, des de Delhi, passant per totes les capitals que en aquell moment, els grans països que tenien armament nuclear, fa un pelegrinatge a peu, sense diners, des d'aquesta actitud de confiança, que el que està fent és un camí necessari i confiant molt en la generositat de la gent que trobaràs i segur que el seu camí tindrà un bon port. Passa per Moscou, per París, Londres, fins a Washington i convidant en les seves converses amb aquests líders polítics a un te per la pau. Gestos de simplicitat que sempre l'acompanyaven i el segueixen acompanyant i de fet aquesta és una de les paraules claus també d'un dels seus llibres, però sobretot la paraula que ell entén que defineix en què consisteix la vida d'un pelegrí. Un pelegrí és, com ens explicava ahir en Xavier, molt més que una persona que camina, és una persona que està en camí permanent i en transformació tant interna com externa. En Satish parla que la marca del pelegrí és la simplicitat en la manera de viure, la simplicitat en el pensar, la simplicitat en la parla, en l'estil de vida. I aquest exercici, que d'una manera molt senzilla, ell, com veureu, és molt capaç de transmetre, és la clau de tota una proposta vital
i de compromís amb el món. Acabat de tot aquest viatge, s'instal·la a Anglaterra i allà coneix un altre mestre. Ell diu que el seu mestre europeu, en aquest cas, és Schumacher, un economista que també tenia amb el que connecta profundament i amb el que comparteix la idea que els canvis a nivell ecologista, els canvis que s'han de fer en el món ja industrialitzat i capitalista com el que s'estava vivint en aquell moment, passen per avançar cap a economies locals, economies sostenibles, i que un canvi realment, que la transformació que realment necessitem només és possible a escala petita, a escala reduïda. Aquesta idea que, per tant, els territoris concrets, les comunitats i les persones, des de la solidaritat, des de l'ajuda mútua, des de la cooperació, totes aquestes paraules que ell ja tenia molt incorporades del seu aprenentatge a l'Índia, agafen forma en aquest moment amb una proposta també de sortir de l'economia capitalista i entrar en el que ell en diu també una economia no de la guerra, com malauradament som encara avui ben testimonis, sinó una economia de la pau. A partir d'aquí ell s'instal·la a viure al sud d'Anglaterra, a la zona de Devon, i allà els seus companys l'inspiren i el conviden, diríem, a posar en pràctica tota aquesta manera de fer, tot el seu aprenentatge vital, i llavors funda en aquesta zona primer una escola d'infants, de primària, que és la Small School, que encara està en funcionament, l'any 82, si no recordo malament, inspirada, com he dit, una mica amb aquests exemples que ell havia conegut a Shantiniketan. I més endavant, l'any 90, funda el que ha estat una mica el projecte formatiu de referència, com deia, per moltes persones de la nostra generació, que és un centre d'educació orientat al despertar espiritual i ecològic que entenem que el món actual necessita. Sempre aquesta polaritat que entenent que un canvi, que no és suficient per canviar la relació amb la Terra, per fer les paus amb la Terra, no n'hi ha prou. Per fer les paus amb la Terra es necessita una formació, una visió sencera, holística, que inclogui la ment, el cor i les mans. Seguint amb la seva inspiració, com us deia abans, també dins de l'hinduisme, ja coneixeu el llibre sagrat de l'hinduisme, el Bhagavad Gita, ell entén que aquest llibre el va inspirar a estructurar una mica aquest canvi que ell s'encarrega de comunicar. I aquest canvi l'estructura a partir dels 3 eixos, que són terra, ànima i societat. 3 eixos que, com sabeu, són els que també han guiat aquest any d'Inspiració 2022, que en el nostre cas hem agafat més el llenguatge d'una altra persona nascuda a l'Índia, però d'orígens hindus, com és en Ramon Serra. Ell parla de cosmos, terra i esperit, però estem parlant de la mateixa tríada, és a dir, d'aquesta consciència clara que això que estava comentant ara, que els canvis no n'hi ha prou fer un canvi només econòmic, només tècnic o només a nivell ecologista, sinó que es necessita una visió sencera, integrada en la persona i sobretot amb una arrel espiritual fonda. Aquesta mirada compromesa amb una pràctica interior, amb una pràctica constant també d'autoexploració, de pacificació interior, de silenci, per tant, és el que ell va posar en marxa en aquesta proposta, en el Schumacher, també identificant en el seu moment les persones de referència que arreu del món estaven contribuint en aquest canvi de consciència, en el canvi de cultura, en el que s'ha anomenat el canvi de paradigma. Persones que molts coneixeu, que han anat treballant també des de l'àmbit de la ciència per introduir una ciència vinculada a l'espiritualitat i no pas mecanicista, i moltes altres propostes que són conegudes de tots vosaltres i que segueixen encara plenament vigents. El Schumacher College, que ha celebrat els 30 anys, fa 32 anys, diria, i que segueix generant molts altres projectes arreu del món. Bé, això és una miqueta
el que us volia comentar d'ell. Són moltes les coses. Jo assenyalaria bàsicament aquest important testimoni vital, entenent que ell parla també de que qualsevol l'educació holística que us estava parlant ha de passar sempre per la comprensió mental, per la transformació del cor i per la pràctica manual. Dona moltíssima importància en totes les formacions que fan el Schumacher als treballs artesanals, als treballs manuals, també testimoniant aquesta idea gandiana de fer-se les coses un mateix, de participar de tot el procés dels coneixements, de la creació, de tot el que estem compartint. Per tant, avui ens parlarà, ja acabo, de la relació, del nostre vincle sagrat amb la terra i, per tant, enfocarà la seva presentació des d'un tema que vàrem presentar a l'inici d'aquest any, de la Travessa. Recordareu que focalitzàvem una mica el canvi de relació amb la Terra en la capacitat de percebre la Terra viva. La idea que la Terra és un gran organisme, per cert, el Schumacher, el primer curs que es va fer quan es va inaugurar el Schumacher el va fer el James Lovelock amb el tema presentant la idea de la teoria Gaia, que després ha estat ara ja molt reconegut arreu, però aquesta idea encara no està prou incorporada en la percepció, sobretot. Però és una miqueta aquest focus en què la Terra és viva, la Terra és intel·ligent, és conscient i paraules que potser nosaltres des d'un món occidental i molt racionalista encara ens sonen una miqueta estranyes, però que en canvi són presents en totes les tradicions culturals i espirituals no modernes, inclosa, evidentment, l'hinduisme, pels quals és evident que els elements, l'aigua, el foc, la terra i l'aire, són elements sagrats perquè són presències divines que porten vida i, per tant, des d'aquesta vitalitat innata són sagrades. La terra viva, conscient i, per tant, la terra mare i mestra. D'això ens parlarà ara i, per tant, li donem la paraula i moltes gràcies per haver vingut. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you very much for such a wonderful, long introduction. I don't need to speak anymore. You have heard much of what needs to be said. First of all, I would like to say that in India, we greet people by folding our hands together. So the right hand represents the world, the other. And left hand represents the self. So when we bring those two palms together, we are uniting the world and the self together. So let's put our both hands together and unite the world and self together. Thank you very much. We are celebrating the great Saint Ignatius, and we are sitting in the foothills of the holy Montserrat. It's a beautiful place to be in. Now, we think that transformation happens to only a few fortunate people, like the Buddha, like Jesus Christ, like St. Ignatius, like St. Francis, a few people, St. Mother Teresa, Hildegard of Bingen, a few women and few men have transformation. But I would like to say this morning, in this holy, sacred place, that we are all capable of that transformation. We don't have to think that transformation is possible only for the Buddha, only for Jesus Christ, only for St. Ignatius, only for Hildegard of Bingen, only for Mother Teresa, only for Mahatma Gandhi.
we are all capable of the same transformation. The Buddha, Jesus Christ, St. Ignatius, Mother Teresa, they were like you and me, ordinary human beings. They had 2 hands, 2 legs, they were hungry, they went to toilet. At night, they were tired and they slept. In the morning, they were hungry, they had breakfast. Everything what you do, they did. They felt pain in their body. They were born and they died. So everything same. But in their consciousness, they rose above these ordinary, mundane activities of life. We are all capable of doing that. The moment we rise above our narrow thinking, I'm only a consumer, I'm only an accountant, I'm only a lawyer, I'm only a teacher, I'm only a doctor. The moment you put your labels on you and narrow yourself, then you are missing that transformation. But the moment you start to think that I am a cosmic being, the moment you start to think in your consciousness, deep consciousness, profound consciousness, that the entire cosmos is my country, and I am a microcosm of macrocosm. I am the sun, the moon, the stars, the galaxies, the planets, all existence, in a very condensed way, are in me, in my soul, in my spirit, in my consciousness. That unity, like a seed, like Tagore said, a seed, an acorn, has entire oak tree in it. But not all acorns become the oak tree. But they are capable. The moment you put that acorn into the soil, and with the help of the water and the sunshine, every acorn is capable of becoming an oak tree. So we are all acorns. Think of yourself as an acorn, a cosmic acorn, capable of transformation from acorn to an oak tree. That unity, the moment you say the entire cosmos is my country, not just Catalan, not just Spain, not just Europe, but the entire cosmos is my country. And the entire planet is my home. Just remember this. Entire planet is my home. My home is not just in this beautiful one town. The word ekos in Greek means home. And from the word ekos comes ecology, the knowledge of home. So the entire planet is our home. In the wisdom of the Greek philosophers, home is not only where you have your living room, your kitchen, your garden, your bedroom, your bathroom, but entire planet is your home. The old science believed
that planet Earth is a dead rock. It's not living, it's a dead rock. But in the wisdom of the Greek philosophers, which is coming from ecology, and also economy is the same word. Ecology means knowledge of the planet home. Logos means knowledge. So knowledge of planet home is ecology. And nomos means management. So economy means management of the planet home, Earth home. And then the new science has emerged of Gaia, which says the planet home is not a dead rock. How can a dead rock support life? How can dead rock give birth to the oak tree, the apple tree, the orange tree? How can dead rock can give birth to the animals and insects and the birds? How can a dead rock can give birth to humanity and sustain humanity? Our entire planet is our home, our body. That is, the Greek word was for that Gaia. From the word Gaia comes geology, geography, geometry. All those words come from Gaia. So Gaia is our home, planet home. And our body is a miniature Gaia. What is Gaia made of? Earth, air, fire, water, and consciousness. These are the basic elements. Our body is made of the same. Our body is made of earth, air, we breathe. That's our spirit. The word spirit comes from breathing. The word spirit comes from air. Inspirare, to breathe in. Expirare, to breathe out. And when you stop breathing, you are expired. You are dead. So we are air. We are spirit. We are living spirit. And we are fire and water together. Can you imagine the beauty and the miracle and the magic of life? That water and fire can live together in our body. Water and fire. Just opposite elements, but the unity of life brings them together. The world and the self come together. The water and fire come together. The heat, the warmth of our body, and the coolness of our body together. So our bodies are made of earth, air, fire, water, and consciousness. The same is trees are made of earth, air, fire, water, consciousness. The earth is living being, and therefore everything is made of the same elements. When we think of nature, we think trees are nature, birds are nature, animals are nature, Montserrat, the holy mountain, is nature, but we are not nature. This separation is the cause of many of our current ecological, environmental, climatic problems. Nature out there, and we humans separate from nature. Now the new science of Gaia says that nature and humans are not separate. We are not divided. There's a diversity
but there is no division. Diversity is not division. Biodiversity, cultural diversity, linguistic diversity, religious diversity. Diversity is the law of evolution. At the beginning of the time, Big Bang, there was no humans. There were no animals. There were no forests. There were no birds. Only gases. And then after billions of years of evolution, water came. Billions of years of evolution, the forest came. Billions of years of evolution, the animals came. And at a very last moment of the geological time scale, the humans came. But we have all come from the same root. We all share single origin. How can we separate ourselves? How can we say we are not nature? Nature is out there, we are separate. This separation is the cause of the climatic change and climatic problems and the pollution and the waste and oceans polluted and air polluted. All the problems become because we have separated ourselves. So the moment we realize that Gaia is a living organism and we are an integral part of Gaia, we are nature. As trees are nature, mountains are nature, birds are nature, forests are nature, animals are nature, humans are also nature. This is the most fundamental transformation of consciousness we need today. That we are nature. There is no separation. And what we do to nature, we do to ourselves. If we pollute the water, we have to drink it. If we pollute the air, we have to breathe it. If we pollute the soil, the food will come from the soil, our food will be polluted. So we'll be sick. So we need to realize and understand deep consciousness. That's the kind of transformation you need today, that we are nature. The moment you separate humans and nature, then you say nature is below us and we are higher, superior. And nature is only for us to use. Nature becomes a kind of resource for the economy. But the moment you become Gaia conscious, the moment you realize that we are Gaia, we are nature, then nature is not simply a resource for the economy. Nature is life itself. Nature is life itself. Please remember this one sentence. Nature is not a resource for the economy to make more money, more profit. Wood is resource for the economy. Mining is resource for the economy. Oceans are resource for the economy. Everything is resource for the economy. Economy, and economy is not really economy. Economy is not management of the planet home. What we think about the economy really is not economy, it's a money-nomy. We think economy, we use the word economy, but we are thinking about the money. I should call it true name is money-nomy. But we are confusing money-nomy with economy. So the moment we say that nature is not a resource for the economy or making money, but nature is life itself, then we have a transformation. And the moment we say that, then we don't say nature is down there, below us.
And value of nature is only how useful it is to humans. The utilitarian view of nature is to see how useful is nature to us. And we value nature only in terms of her usefulness to humans. Because humans are seen to be the rulers of the planet. It's a kind of human imperialism, kind of human colonialism. We are the superior species, we are the rulers of the earth, we are rulers of the planet. We can do what we like, we can do mining, we can do conquering nature. Conquering nature has become the motto of this modern industrialist, materialist, mechanistic culture. Conquering nature, controlling nature. So we need this transformation. This symposium that we are holding here today is a day for us to just transform our consciousness and say that nature has intrinsic value. As a human rights, we talk about human rights. Of course, I believe in human rights. All human beings should be treated equally, with dignity, with respect, and with love. But not only human rights I believe in rights of nature. Trees have rights. Montserrat has rights. A holy, sacred mountain, not just for tourism, but for pilgrimage. We have to live on this planet Earth as pilgrims and not as tourists. Please remember this. Are you a pilgrim on this planet Earth? Or are you a tourist on this planet Earth? What is the difference between a pilgrim and a tourist? Tourist is always expecting things to happen according to their wish. A tourist wants a good hotel, a good restaurant, a good museum, a good taxi service, everything to suit their taste. And whatever you get is never good enough. Tourists always complain, right? Tourists always complain, oh, hotel was not good enough, the restaurant was not good enough, the museum was not good enough, the taxi service not good enough, always complain. Whatever you have is never good enough. You want more. You want more. Desires, always desires, and attachments, and greed, and ego. These are the qualities of a touristic mindset. But when you are a pilgrim on planet Earth, you accept the earth as a gift from divine sources, gift from nature, gift from the universe, and you celebrate. A tourist complains, and a pilgrim celebrates. That's the difference. Are you in the mode of complaining, or are you in the mode of celebrating? Ask yourself that question. The moment you are in the mood of complaining, you are a tourist. Whoever you complain is not good enough. That is complaining. You are complaining about your wife, you are complaining about your children, you are complaining about your parents, you are complaining about your neighbor. Whoever you are complaining, that's a touristic mind. But celebrate your children. Celebrate the beauty and wonder of your wife. Celebrate the greatness of your husband. Celebrate the greatness of your parents who gave you birth in this world. Celebrate the universe. Celebrate the sun, the moon, the rain, the flowers, the trees, the birds, the insects, the earthworms, everything.
The moment you are in the mood of celebration, you are a pilgrim. That's the transformation you need. And it's not a kind of monopoly of Jesus Christ or the Buddha or St. Ignatius or St. Francis or Mother Teresa or Hildegard of Bingen. You are capable of transformation in yourself right now. You don't have to wait for tomorrow. You don't have to wait. Right now, in this place, in Manresa itself. This is why Ignatius got transformation and enlightenment. We can do it. We become from a touristic mindset to a pilgrim's mindset and live on this planet Earth as a pilgrim and celebrate life. At the moment, our economy, our industry, our business, all money-oriented, never enough. No contentment. No contentment. And if you want to be happy, and everybody wants to be happy, all the purpose of life is to be happy, what is the key to happiness? The door of happiness is closed, locked, and there's a key. And the key is one word. And not the word, but the meaning of the word, an experience of the word, and realization of the word. Contentment. Celebrate what you have. That's my book, Elegant Simplicity, talks about. And St. Ignatius also talked about simplicity of life. And celebrate it with contentment. Celebrate what you have, not complain what you don't have. You have everything the moment you realize that you are nature, you are sun, you are the moon, you are the stars, you are the cosmos, you are stars, you are consciousness, you are a divine being. You are a divine being. The moment you realize your potential, that acorn is an oak tree. The acorn has to realize that I am an oak tree, 200 meters tall, 1,000 branches, millions of leaves, the blossom, and millions of more acorns in that one acorn. The moment you realize, the acorn realizes that I'm an oak tree, I can go into the soil and let go. Let go. Let go of my separation. Let go of my separate identity. Let go of me, me, me. That acorn is no longer me separate. Acorn has become part of the soil. Acorn has become part of the water. Acorn has become part of the air. Acorn has become part of the universe. And the moment you become part of the universe, part of Mother Gaia, you come like a plant, enlightened being, transformed. The transformation of acorn into a plant, a small plant, and a big plant, and a big plant, and a big tree, and 1,000 branches. So, the moment you realize that the whole planet Earth is my home, then what is your nationality? You always want to be Catalonian, or you want to be Spanish, or you want to be British. They want almost Brexit, dreadful Brexit. They want to be Russians, they want to be Ukrainians. This unnecessary war. Unnecessary war. They want to be Chinese or Indians or Pakistanis. What is your true nationality? Nature is your nationality. The word nation and nature come from the same etymological root. If you look at your dictionary, the word is the same. Nation, nature, native. If you are native, it's the same word.
nativity, same word. It means birth. When a mother is pregnant, in English we call it prenatal check. Before the birth, you have a check with your midwife or your doctor. After the birth, you have a postnatal check. So word natal means birth. We are born. Our birth is our nationality. Nature is our nationality. Wherever you are born, I'm born in India, but India is only a kind of human-made name. When you go in the space and take the beautiful photograph of the planet Earth, the blue marble, what a beautiful picture it is. There's no India there. There's no China there. There's no map. There's no America, no Spain, no Europe, no Ukraine, no Russia. So one blue marble planet Earth. It's a miracle picture. When I saw that in 1972, I was transformed. I was absolutely stunned to see that picture of unity. So nature is our nationality. And the moment we realize that we are not superior to nature, we are not above nature, we have a deep ecology point of view. There was a great philosopher in Norway called Arne Næss. If you have not heard of him, they're the two great teachers of Schumacher College. Arne Næss, he passed away, and James Lovelock, Gaia, author of Gaia Science. James Lovelock is still alive, 102 years old. Can you imagine? 102 years old. This July, he will be 103. So, Arne Næss, he was our teacher at Schumacher College, developed this idea of deep ecology. Gaia and deep ecology, these two are side by side, for me, important messages. And in deep ecology, we say that we have a deep experience of nature. When we go out in Montserrat, or in Mount Himalayas, or in the Amazon forest, and deep experience, like a nature bathing, sun bathing, you are in the lap of nature. And then you have deep commitment that I am nature. There is no separation. And therefore, as I look after myself, I bathe my body, I comb my hair, I feed my body, I cut my nails, I put my powder on my face, I put some lipstick on my lips, I look after my body. I put nice clothes on my body. In the same way, I look after trees and forests and mountains and birds and insects and butterflies and earthworms and bees and flowers, everything I look at, they are my body, extended body. Like I look after my children, like I look after my brothers and sisters. Trees are my brothers and sisters. That's a St. Francis. The brother sun, the sister moon, that's a Christian teaching. And I'm delighted to say that the present Pope is a very much enlightened being in this, his new encyclical, in which he said, the entire planet is our common home. I was very privileged and honored to be invited by the Vatican last October. And I spent 2 days at the Vatican with the Pope in the conference. And we were invited, science and faith leaders together. And I was invited as a representative of the Jain community. But he said, the Pope Francis said to us, that we have to transcend and rise above our narrow religious interest and denominational interest and narrow political interest and narrow national interest and work in the interest of the common home, our planet Earth. What a beautiful message. That is why he has taken the name Francis, St. Francis and Pope Francis. So I was very privileged to meet the Pope and talk with him about this wonderful idea.
And I think if the Christianity and all the Christian communities can embrace this idea, then I think our religion becomes love. Your religion is not Hindu, Buddhist, Muslim, Jewish, Catholic, Protestant, Jesuit, whatever your religion, you name it. Their name is okay. They are good names. But beyond that, our religion is love. You can put your label yourself that I'm a Buddhist, or I'm a Hindu, or I'm a Christian, or I'm a Muslim, or I'm Jewish, or I'm whatever it is. That's only a name for a convenience sake, to make a community of people together. No harm in having name. I have a name. You call me Satish Kumar. That's a name. But what is my true name? Thich Nhat Hanh, the Buddhist master, wrote a great poem called "Call Me by My True Name." I have two names. One is Satish Kumar, but the other is I'm a cosmic being. And I want both names to be recognized, not only Satish Kumar, but both names to be recognized. So, cosmos is our country. Entire planet is our common home. Nature is our nationality. Love is our religion. And we are divine consciousness. And we are capable of transformation. We can rise above our narrow, selfish ego and move from ego to eco. I'm asking you to make only small change. Change the G to C. Only small change. I'm not asking too much. Am I asking too much? Only asking change from G to C. Move from ego to eco. Eco is togetherness. All our thriving is mutual. All our happiness is mutual. All our enlightenment is mutual. All our transformation is mutual. We are together. We have all come from the same single origin. If you are a scientist, you can call it Big Bang. And if you are a religious person, you can call it God. We have all come the same origin, same single source. So that's our home. Our true home, eco, is our home. Can you feel at home? Say to yourself, I am at home. And when you are at home, you are relaxed. You let go. You let go of separation. You let go of pretension, pretending. You pretend. I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm a CEO of a big company, I'm a prime minister, I'm a president, I'm this, I'm that, I'm a Nobel Prize winner, I'm a famous. All that ego gone. When you are talking with children, you don't say, I'm a Nobel Prize winning famous man, or I'm a prime minister, which children can put you in place. So be at home in your body and be at home on this planet Earth. Your body is the planet Earth itself. Be at home, eco, from ego to eco. The moment we shift, that is our transformation. And so I'm so delighted to be part of this dialogue on transformation, because we are all capable of transformation. So when you leave this conference today, go out with this confidence, with this conviction, with this idea in your heart that I am capable of transformation. And the transformation is step by step as well as immediate. So every moment, every day, say, I'm capable of transformation, and I'm going to transform my narrow thinking, individualistic or egotistical thinking, and separation, and dualistic, touristic thinking, to be a pilgrim, to be a whole person, to be associated with the whole planet Earth and the whole cosmos, and the divine, and beyond cosmos, the divine source. I am connected with that.
The moment you realize that I'm capable, this is my book, Soil, Soul, Society, talks about the soul. And the soul has that capacity. Soul is that seed. So the moment you realize that I'm capable, there's a wonderful saying in our Indian philosopher, Kumaraswamy said it, but it's quite famous. An artist is not a special kind of person, but every person is a special kind of artist. It's a very beautiful, metaphorically speaking, it's a very beautiful saying that an artist is not a special kind of person, but every person is a special kind of artist. So you can translate that word into anything. You can say that Buddha was not a special kind of person, but every person is a special kind of Buddha, potential Buddha. And Buddha said it. He said, I do not want enlightenment just for myself. I cannot accept enlightenment until all sentient beings are enlightened. That's it. Every sentient being is capable of enlightenment. That's what the Buddha said. So a Buddha was not a special kind of person, but every one of us, you and me together, all of us are special kind of Buddhas. We can be, we are, we can be, we can transform. So I'm delighted to be part of this symposium. I'm delighted to share a few thoughts with you about our connection with nature, with Gaia, with Earth, with cosmos, with ourselves, and with divine presence. It's no separation. I mean, in our scientific language, we divide cosmos and Gaia and Earth and humans and nature. These are just words. Language is dualistic. Language always separates, because you can only speak about one thing at a time. You cannot speak about the whole. Therefore, silence is very, very important. And this is why now, at this moment, I'm going to stop and go into silence. In silence, everything is together. In silence, everything is united. In silence, everything is integrated. And the words divide, but silence unites. So let's, next few minutes, have some silence. Thank you. Relax your body. Breathe in. Breathe out. Smile. Relax. Let go. Let go of all thoughts, worries, anxieties, fears. Breathe in, breathe out, smile, relax, let go. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you. 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 Thank you.
Tornarem una mica després del Xavier i del Satish, que ens han pujat tan amunt. Baixarem una mica a peu d'obra. Explicaré una mica el que hem fet aquest darrer any, els obrers, que d'alguna manera també som importants per transformar aquest món que volem canviar. Tots hi hem de posar de la nostra part. La Travessa, per començar una mica a explicar, que tots ho tenim una mica integrat, però penso que és important. Avui jo parlaré de les conclusions de l'àmbit terra, i aquesta travessa cap al 2022, que va començar tot just fa un any, es va concebre amb dues tríades, una mica seguint aquestes tradicions espirituals i de pensament, que sempre hi ha tres conceptes. El Satish parla de terra, ànima, societat. Nosaltres parlàvem de terra, humà i transcendent, que en el fons ve a ser el mateix. Doncs vam concebre aquest any en aquests tres àmbits, i de cada un d'aquests àmbits baixaven o es desplegaven tres eixos, que eren el silenci, la paraula i l'acció. Dels silencis, els que heu anat fent, fèiem el que eren les caminades conscients, les paraules, la paraula eren les xerrades i l'acció eren les neteges perimetrals. Després vam concebre també un any de reflexió ciutadana. D'alguna manera volíem que tot aquest conglomerat donés peu a un debat, a un intercanvi en les diferents entitats. Això és com havíem pensat la Travessa i com estàvem fa un any enrere, i realment teníem la sensació que estàvem a punt d'iniciar una aventura. I aventura, l'etimologia, parteix del nom llatí adventus, i adventus és arribada, i en la tradició cristiana l'adventus redemptoris, l'arribada del Redemptor, del Salvador, ha acabat convertint-se en una espera, en l'espera de l'arribada del naixement de Jesús, que és el que ha acabat sent el nostre calendari d'Advent, mal entès, per dir-ho manera. Doncs aquesta paraula aventura va començar al segle XI a aparèixer dins la literatura medieval i va anar agafant altres caires. Perill, aventura, una mica tot el que nosaltres entenem ara. Però, en el fons, era l'espera, l'advent d'uns fets, uns successos que realitzessin el cavaller que feia aquella aventura, que donessin sentit al seu destí. I en la nostra particular aventura, des de la primera neteja perimetral que vam fer just un any enrere a la Seu, tots els participants de les diferents comissions vam percebre que alguna cosa canviaria en aquest any i que els primers en transformar-se seríem els membres de les diferents comissions. Penso que la valoració ha estat molt positiva, no hem fet una transformació il·luminativa, però com deia en Satish, tots podem canviar, tots podem transformar-nos, i realment ha estat un plaer compartir totes aquestes accions i haver conegut gent tan interessant durant aquest any. Seguint una mica amb la literatura medieval, els cavallers d'aquestes novel·les artúriques, quan anaven a l'aventura, ho feien en solitud, perquè les transformacions les hem de començar un mateix.
i feien una altra cosa, que és anar al bosc. I anaven al bosc a cercar els camins menys fresats, entrant a la natura, al bosc més profund, allà on les tradicions cèltiques diuen que és on ocorren les transformacions i les purificacions. I fou en la companyia del bosc on van començar el cicle de les paraules amb la conferència de l'Àngel Canadell, que he tingut el privilegi de conèixer tot aquest any. I va ser una conferència que, com ha dit ell al principi, va posar de manifest l'urgent canvi de relació que hem de fer amb la Terra, com el Satish també ens ha acabat de dir. Hem de veure la Terra com una mare i com una mestra, i on, per tant, l'espècie humana s'ha d'emmirallar per trobar formes de viure en harmonia amb els ecosistemes i espècies vives, aprendre a escoltar la Terra, adaptar-nos novament als ritmes i cicles planetaris és una prioritat. La segona conferència la va donar l'Eudald Carbonell i es titulava Homo sapiens, d'on venim, on anem. I allà ens va descapdallar un decàleg, humanització o extinció, 10 conceptes d'espècie, on dins els seus amplis coneixements de paleoantropologia i prehistòria va fer el seu particular anàlisi de la història de la humanitat com una hibridació d'espècies i on la tecnologia és la que ens ha fet arribar a progressar i fins a un punt on tenim la consciència crítica d'espècie, que ell deia, que és un punt on nosaltres som conscients que podem destruir la humanitat, que és el punt on estem ara. Va ser una mica un bany de realisme amb aquest concepte interessant de consciència crítica d'espècie. La tercera conferència va ser la resacralització de la natura, el paisatge com el lloc sagrat natural a càrrec del Josep Maria Mallarac. I el Josep Maria ens va tornar a posar de manifest la necessitat de resacralitzar la natura. Aquests conceptes de créixer econòmicament, de créixer aquesta voracitat consumista i materialista i compensar-la creixent espiritualment. Ens va mostrar que era imprescindible donar veu a les societats indígenes que no han passat per aquests processos de separació i industrialització, ja que elles han sabut mantenir aquesta consciència de la sacralitat de la natura. I amb aquestes 3 conferències es va engegar el que dèiem els grups d'aprofundiment de l'àmbit terra. Una experiència molt interessant perquè cada ponent ens va donar una sèrie de materials i diferents entitats que s'havien apuntat com a grup vam anar treballant sobre aquests conceptes per trobar-nos al final un dissabte i parlar d'aquestes conclusions, que és el que estem fent ara. La idea era molt bona i penso que té molta potència per futures coses que es facin. Hi va haver petites, potser no vam tenir la continuïtat o tot l'any no ha funcionat sempre, però la idea realment és molt bona. Bé, vam quedar un dissabte 19 de juny al Convent de les Caputxines on, resumint les aportacions dels diferents grups, vam ser conscients que hem d'entendre que els canvis que ens demana l'època que vivim són d'ordre cosmovisional, com deia l'Àngels al començament. No són només econòmics, polítics, personals, culturals, sinó tots alhora. Hem de fer un canvi de tot alhora. És necessari una percepció holística i una manera de fer que no separi les disciplines entre si, per avançar cap a una transformació efectiva de la societat. L'obsessió pel control, el domini i la instrumentalització han de donar pas a la cooperació i l'empatia amb tots els éssers vius. L'organització política i comunitària ha de capgirar-se. Vivim al final dels lideratges autoritaris i tenim el repte d'aprendre formes d'organització social, horitzontals, participatives i autogestionades. En definitiva, tenim molta feina per fer. Si no, volem col·lapsar violentament. Aquesta és una altra de les coses que preocupava
o que es va debatre i poder en parlarem, aquesta por al col·lapse violent o un col·lapse més que col·lapsar com a cultura, com a societat, està clar que ho farem, però hem de mirar de fer-ho endreçadament. Tenim els mitjans per fer-ho. I és feina nostra, encara que l'acabin les generacions que venen darrere, però és feina nostra deixar-los endreçat una mica, no? Després, amb aquests grups d'aprofundiment, volíem aterrar-ho amb una sèrie de propostes que quedessin per la ciutat. Es va parlar una més teòrica, que no ha donat continuïtat, però sí que és un concepte que m'agradaria parlar-ne una mica perquè penso que té molta potència, que és la sèquia de Manresa, amb les zones d'hortes del Poal i Viladordis, que tenen una enorme potencialitat. Tenim el privilegi de tenir això que ens lliga amb la nostra història, amb aquest sagrat, amb la muntanya sagrada que ens va donar aquesta llum que ens va permetre aquest canal medieval fa 700 anys, però alhora té una gran potencialitat i una gran modernitat també perquè ens pot permetre aquesta localitat que parlava el Satish, ens pot permetre un producte ecològic i agrícola de proximitat que ja s'està donant, ens pot donar un intercanvi social amb aquestes hortes urbanes, una transmissió generacional del saber dels avis amb els fills. És un punt que ja es fan coses molt bones a l'Ajuntament i molta gent en particular, però és un punt realment que ens pot donar fruits i ens pot posar al capdavant. La darrera proposta, aquesta que sí que va donar uns certs fruits, encara no sabem com ho acabarem, però era la comissió del Parc Contemplatiu del Pou de Llum. Ahir vam acabar aquest punt tan màgic, tan important. I es va fer una comissió dins d'aquests grups d'aprofundiment per donar relleu o treure del calaix, més ben dit, una proposta que havia fet una proposta preliminar, deia el projecte de l'associació Silene, una associació on hi ha el Josep Maria Mallarà i el Pere Llimargues, que van intentar donar més relleu al que era el pou de llum que tenim aquí a la balconada. Era una proposta molt interessant, poder era massa ambiciosa quan es va presentar l'any 2012, però ells ja pensaven, 10 anys després, que celebraríem aquest 2022 i s'hi podia donar aquest punt tan rellevant on tenim aquests 117 místics i aquesta espiral que ens va explicar també ahir el Xavier, doncs donar-li un marc adient. La comissió de la Travessa vam agafar el document de Silene i li vam donar una petita volta a aquest parc, extenent-lo a l'altre vessant del riu Cardener per fer una altra tríada, aquesta tríada que també parlàvem ahir de l'experiència ignasiana, que és cova, que podrien ser les baumes de sota Santa Caterina, que és un paisatge molt igual que el que va trobar Ignasi fa 500 anys, pràcticament no s'ha modificat. Les lloses del riu seria el riu i la muntanya o el cim, que ens parlava ahir el Xavier, seria el Pou de Llum, el lloc on ens elevem i on veiem Montserrat, on veiem els Pirineus i tenim aquest pou que ens aliva. Aquesta proposta, també hem tingut diverses reunions amb l'Ajuntament, que ha tingut una bona acollida, hem anat treballant-hi i vam acordar de pactar o de desplegar una primera fase d'aquest parc, que d'alguna manera era la diapositiva que teníem abans,
només desplegar una primera proposta on el que es volia era fer bàsicament 3 coses, que seria tallar una mica la pista principal, després en verd una petita zona que el que buscava és donar una intimitat més gran al parc, embolcallar-lo amb natura, seria aquesta rodona verda, ja és molt esquemàtic, i després una altra zona que seria aquesta més àrida, que intentaria donar aquesta idea de desert. Si passem a les altres, a una de les altres, això seria ara el que tenim, al fons el pou de llum, aquí tenim aquesta enorme pista que s'hauria d'empetitir i la idea és donar un to verd, un to de natura, una cosa molt orgànica, gens arquitectònica, gens espectacular, simplement per això, per embolcallar aquesta experiència, aquesta contemplació que ens convidar a aquesta contemplació i després contrastar-ho amb la part de dalt més àrida, més desèrtica, que ens pugui portar aquestes experiències orientals del desert. Bé, aquesta seria el mateix. I res, m'agradaria acabar, perquè anem una mica curts de temps, amb unes frases de les memòries de Sant Ignasi, que parla d'uns successos que han estat fundants per el grup Inspiració 2022, que han sortit diverses vegades, però no està de més tornar-les a llegir perquè són molt importants per nosaltres. Y digo, una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de 1 milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Moltes gràcies.